રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુ 7 થી 10 એપ્રિલ 2025 દરમિયાન પોર્ટુગલ અને સ્લોવાકિયાની રાજ્ય મુલાકાતે જશે. મુલાકાત દરમિયાન તેઓ પોર્ટુગલના રાષ્ટ્રપતિ માર્સેલો રેબેલો ડી સુઝા અને સ્લોવાકિયાના રાષ્ટ્રપતિ પીટર પેલેગ્રીની સાથે દ્વિપક્ષીય ચર્ચાઓ કરશે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુની પોર્ટુગલ મુલાકાત 27 વર્ષ પછી થઈ રહી છે. આ મુલાકાત ભારત અને પોર્ટુગલ વચ્ચેના રાજદ્વારી સંબંધોના પુનર્સ્થાપનના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે યોજાઈ રહી છે. 1998માં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ કે.આર. નારાયણનની પોર્ટુગલ મુલાકાત પછી આ પ્રથમ રાજ્ય મુલાકાત છે. સ્લોવાકિયા મુલાકાત દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ સ્લોવાકિયાના પ્રધાનમંત્રી રોબર્ટ ફિકો અને નેશનલ કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ રિચાર્ડ રાસે સાથે મુલાકાત કરશે. 29 વર્ષ પછી ભારતના રાષ્ટ્રપતિની આ પ્રથમ સ્લોવાકિયા મુલાકાત છે, જે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ મુલાકાતો ભારત અને યુરોપિયન દેશો વચ્ચેના સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવશે અને દ્વિપક્ષીય સરકારને નવા સ્તરે લઈ જશે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુની આ મુલાકાતો દ્વારા ભારતના વૈશ્વિક સંબંધોમાં નવી દિશા અને ઉર્જા ઉમેરાશે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની પોર્ટુગલ અને સ્લોવાકિયા મુલાકાત ભારતના વૈશ્વિક સંબંધોમાં નવી દિશા ઉમેરશે અને આ મુલાકાતો દ્વિપક્ષીય સહકારને વધુ મજબૂત બનાવશે અને યુરોપ સાથેના સંબંધોને ગાઢ કરશે. We talking about the two very important landmark visits coming up, state visits by President to Portugal and Slovakia. I'll begin by Portugal. This is a historic visit because it comes at a time when we are marking 50 years of the diplomatic relations between our two countries, and it is also 27 years since the last visit by a president from India to Portugal. So it's a very symbolic and landmark visit. The president will be traveling to Portugal at the invitation of His Excellency President Marcelo Rebelo de Sousa of Portugal. In fact, President Sousa had visited India in 2020. A year earlier, in 2019, Prime Minister Antonio Costa had visited India, and Prime Minister Modi had visited Portugal in 2017, and also earlier Prime Minister Costa had visited India in 2017 also. So if we just see last few years, there has been a very high level exchange of visits between India and Portugal, and that shows the degree of high level engagement that is ongoing between our two countries. Our Prime Ministers, Prime Minister Modi and Prime Minister Montenegro, they had also met recently last year in November in Rio de Janeiro at the sidelines of the G20 summit. Also, just a few months back in December, the Foreign Minister of Portugal, His Excellency Paulo Rangel, had visited India, and External Affairs Minister Dr. Jaishankar had visited Portugal in 2023. So it just shows how strong the political engagement and momentum is of the high-level visits, and coming at a time as we mark 50 years of our diplomatic relations, this visit will take this forward, our friendship and partnership forward. Between India and Portugal, there exists very strong goodwill. There is a long-standing historical context to our ties, very strong diaspora links, also unique cultural linkages ranging from food to art and architecture, music, language. Another dimension of the India-Portugal relationship is the India-EU partnership. And there again, the India-Portugal relationship adds to the strength of the India-EU relationship. It's worth noting that during the Portuguese presidency of the EU in the year 2000, the first India-EU summit had been hosted by Portugal. And also in 2021, the first ever India-EU Leaders Summit was hosted under Portuguese presidency. So this relationship has an important role in strengthening the strategic partnership between India and EU.
One more dimension at the multilateral and regional level is the association with the CPLP, which is the Community of Portuguese-speaking countries, which has 9 members, and India is an associate member in the CPLP. If we look at the business ties, the trade is of the order of US $1.5 billion, and it has been growing steadily. There has been a 50% growth during the last 5 years. A range of areas of cooperation: renewable energy, IT, pharmaceuticals, education, tourism, and defense. And with Portugal, Portugal was also the first country in Europe with whom India had signed a migration and mobility agreement. For the state visit that is upcoming now, the Honorable Rashtrapati Ji will hold delegation-level talks with her counterpart, President de Sousa. The President will also host a banquet dinner in her honor. President will meet Prime Minister Luis Montenegro. She will also meet the Speaker of the Parliament of Portugal, Dr. Jose Pedro Aguiar Branco. The Mayor of Lisbon will also host a special event in her honor. President will also meet members of the Indian community in Portugal, and she is likely to meet some Indian researchers from various universities and academic institutions.